আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজম এন্ড কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। Conditions of non-contact with witnesses. ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে আপনার কোর্ট যখন বেইল গ্রান্ট করবে, ক্রাউন কোর্ট অথবা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, অনেকগুলো কন্ডিশন তখন আমরা প্রপোজ করব কোর্টের কাছে, কোর্টরে কনভিন্স করার জন্য, এবং কোর্ট সেগুলো কনসিডার করবে। This is something that should be offered wherever the alleged victim is said to have suffered in any type of attack. এই non-contact with the witness, যেখানে আপনার একজন ভিকটিমকে মারা হয়েছে, আঘাত করা হয়েছে, এবং যেখানে একটা ইনজুরি হয়েছে, সেখানে এই কন্ডিশনটা আমরা ইউজুয়ালি আমরা অফার করে থাকি যে আমার ক্লায়েন্ট ওর সাথে কন্ট্যাক্ট করবে না, আমার ক্লায়েন্ট মানে উইটনেসের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে না, একদম করবে না, সেটা সে কোর্টের কাছে প্রমিস করবে, এবং কোর্ট সেটা তখন ইম্পোজ করবে যে তুমি কন্ট্যাক্ট করতে পারবে না ওই অ্যালেজড ভিকটিমের সাথে। Or where there are already allegations of any interference with witnesses, অথবা যেখানে একটা অ্যালিগেশন আসছে যে ডিফেন্ডেন্ট উইটনেসের সাথে ইন্টারফেয়ার করতেছে, ডিফেন্ডেন্ট উইটনেসের সাথে যোগাযোগ করতেছে, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা অটোমেটিক্যালি আমরা প্রপোজ করে দেব কোর্টের কাছে, না আমার ক্লায়েন্ট মানে উইটনেসের সাথে বা কমপ্লেনেন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে না এবং ইন্টারফেয়ার করবে না সে উইটনেসদেরকে। Or where there is a possibility of it, পুলিশ যেখানে মনে করে কি না এখানে পসিবিলিটি আছে, সম্ভাবনা আছে যে সে যোগাযোগ করবে, সে কমপ্লেনেন্টরে ইন্টারফেয়ার করবে, পুলিশের উইটনেসদেরকে সে ইন্টারফেয়ার করবে, সেখানে আমরা এগুলা বলবো সে কন্ট্যাক্ট করবে না, সে কোর্টের কাছে প্রমিস করবে। কোর্ট সে তখন একটা কন্ডিশন দিয়া দিবে, বেইল দিচ্ছি এই কন্ডিশনের উপরে। Cases which involve intimidation such as blackmail or allegations of threatening behavior etc. are relevant here. যেখানে threatening behavior এর allegation আসছে, সেখানে আমরা সব সময় কোর্ট আপনার এই কন্ডিশনগুলো নন কন্ট্যাক্ট উইটনেসের সাথে এটা কন্ডিশন দিয়া দিবে। A condition of non-contact with prosecution witnesses is often not enough on its own to secure bail. শুধু যে আমার ক্লায়েন্ট কমপ্লেনেন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে না, পুলিশের উইটনেসদের সাথে ইন্টারফেয়ার করবে না, শুধু ওগুলো বললে কোর্ট বেইল দিবে না, ওগুলো সাফিসিয়েন্ট না, but can be necessary as a first consideration when a defense lawyer is considering what are bail conditions. কিন্তু এগুলো আমরা সব সময় কনসিডার করব, কোর্টে সেগুলো সব সময় ইম্পোজ করার পসিবিলিটি আছে যখন বেইল গ্রান্ট করবে, কিন্তু শুধু যে নন কন্ট্যাক্ট কন্ডিশন ওইটাই সাফিসিয়েন্ট হবে না বেইল গ্রান্ট করার জন্য। Which should be offered in order to achieve freedom before trial for the client. তারপরেও আমরা সব সময় ওই কন্ডিশনগুলো আমরা কোর্টের কাছে প্রপোজ করে দেব, আমরা কোর্টের কাছে দিয়ে দিব, কারণ আমরা চাই বেইল হোক, আমরা চাই আমার ক্লায়েন্ট জেলের বাইরে থাকুক, তাহলে আমি আমার ক্লায়েন্টের সবসময় ইনভাইট করতে পারবো আমার অফিসের মধ্যে যে তুমি আসো এবং মিটিং করতে হবে। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য সবসময় আপনার বেইলে রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে, এবং বেইলে রাখতে পারলে অনেক সুবিধা আছে ক্লায়েন্টের জন্য, এবং ক্লায়েন্টকেও সেটা চেষ্টা করতে হবে সবসময়। সেক্সুয়াল অ্যাসল্টটা কি? এইটার জন্য অনেকে চার্জ হচ্ছে, অনেকে ট্রায়াল ফেস করতেছে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য। Is a statutory offense
in England and Wales. এটা হলো একটা অপরাধ। এই দেশের মধ্যে ক্রিমিনাল কোর্টের জন্য আপনাকে ট্রায়াল ফেস করতে হবে কোর্টের মধ্যে, এবং সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট একটা ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের মধ্যে একটা অপরাধ। ইট ইজ ক্রিয়েটেড বাই সেকশন 3 অফ দ্য সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট 2003। যে সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট 2003 যেটা আছে, ওই অ্যাক্টের সেকশন 3-তে ওই অফেন্সের কথা বলা হয়েছে, which defines sexual assault as when a person, তাহলে এখানে ওই সেকশন 3 এর মধ্যে যে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কথা বলা হয়েছে, যে ডেফিনিশন দেওয়া হয়েছে, সেটা কিভাবে বলছে, কখন এই অফেন্সটা সংগঠিত হয়। তারা বলছে কি, নাম্বার 1, intentionally touches another person, যে ইন্টেনশনালি, ইচ্ছা করে আরেকজনকে ধরা, ইচ্ছা করে আরেকজনকে ধরা, টাচ করা। টাচিং ইজ সেক্সুয়াল, এবং যে তাকে যে টাচ করা হয়েছে সেটা সেক্সুয়াল টাচিং, এটা একটা সেক্সুয়াল টাচিং তাকে করা হয়েছে। ডাজ নট কনসেন্ট টু দ্য টাচিং, এবং ওই ব্যক্তি মহিলা সে কনসেন্ট দিচ্ছিল না, টাচ করাটার জন্য তাকে সম্মতি দিচ্ছিল না। or reasonably believed that she was not consenting, অথবা ডিফেন্ডেন্ট সে বোঝা উচিত ছিল তার মানে রিজনেবলি, তার একটা যে কোনো একটা রিজনেবল মানুষ, যে কোনো একটা স্বাভাবিক রিজনেবল সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ সেটা চিন্তা করবে যে সে তো আসলে আমাকে কনসেন্ট দিচ্ছে না, তাকে যে আমি ধরাধরি করতেছি, সেটা reasonably believed that she was not consenting. And touching can be any part of the body. এই টাচিংটা কিন্তু একজন মহিলার any part of the body হইতে পারে, সেটা তার হাতে হোক, তার থায়ের মধ্যে হোক, তার ব্রেস্টের মধ্যে হোক, বডির যে কোনো জায়গায় টাচ করাটাই আপনার এই অফেন্সের মধ্যে আপনার চলে আসবে। সুতরাং ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর মনে রাখতে হবে, এই অফেন্সটা সংগঠিত হবে তখনই যখন ইন্টেনশনালি টাচ পারসন, যখন ইচ্ছা করে টাচ করা হয় একজনকে। টাচিং ইজ সেক্সুয়াল। নাম্বার 2, সেক্সুয়াল টাচিং। ডাজ নট কনসেন্ট, সে সম্মতি দিচ্ছিল না, এটা হলো নাম্বার 3। or reasonably believed that she was not consenting, অথবা আপনি একটা স্বাভাবিকভাবে আপনি বুঝতে পারতেছেন সে আপনাকে সম্মতি দিচ্ছিল না। এবং নাম্বার 5 হলো টাচিং ক্যান বি এনি পার্ট অফ দ্য বডি, যে কোনো দেহের যে কোনো অংশে এটা হইতে পারে। I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley now again to talk on historical sexual abuse. Lynn, so you have to start on the historical sexual abuse, child abuse again. So if you can start from the point that you ended in the last segment. Yes, talking about the offences and the complexity. So if you're accused of something from a long time ago, if I put it like that, you need to seek the help of a specialist criminal defence lawyer immediately, because it's a complex and a specialist area. Because Shafi's just mentioned the current Sexual Offences Act 2003. Now, that only when most criminal statutes come into force, they don't have effect from before they come into force. So what that means is that if you're charged with an offence that happens, say for example today, tomorrow, you'd be charged under the 2003 Act, and anything after that Act came into force would be charged under that. But when we look back, things that happened before that Act came into force, so roughly before 2003, so anything before that
will be charged under old legislation. Now that obviously requires legal expertise, and a defence solicitor would need to check that the person has in fact been charged under the correct legislation. And it gets even more complicated in the event that someone is convicted, because there are different sentencing provisions that were in place during different times, and the sentencing regime, so what someone could be sentenced to by way of a prison sentence, but also other orders that they might have made against them. So there are other orders in addition to an actual prison sentence that can be made, and the type of prison sentence also that could be passed, that changed a number of times during the years when the previous sexual offences legislation was in force. So it will very much depend when the person is charged, what the time scale is. There can often be a number of offences. So, for example, if someone says they were sexually abused for a number of years over a period of time, then the way that has to be dealt with is that the person has to be charged in a way by the police that reflect that. So what it results in is a number of different complex charges. So you have to be charged with a number of offences to reflect a time period. You just can't be charged with one to cover an entire time period. So you often see people with, maybe 10, 20, 30, whatever charges against them over a period of time. And there may be different sexual offences as well. So different offences, and they might also have different legislative provisions that will apply depending on when it was, because the time span of the offences might have crossed over when different laws were actually in force, and then different sentencing considerations and different sentencing possibilities. So what the court can actually do by way of sentence will depend on what particular provisions were in force related to sentencing at the time of the respective offences. So you can see that it's not an easy exercise. It's not an easy one for someone to understand, or even for the courts or the police to necessarily get correct, because it's complex. So that would be something that the solicitor and the legal team and specialist barristers, defence barristers, would need to check, because it's easy for mistakes to be made. For example, if something is charged in a particular year and actually that year's wrong, or if the wrong offence is charged, whatever, they have to look and make sure that is all challenged, and that's very time consuming and it's very complex. And you see, the investigation will normally start where the alleged abuse occurred. Yeah? What do you mean by where? That means if the abuse occurred in Birmingham, then investigation will start there, where the abuse occurred, where it took place. Well, it's related really through to the defendant and where the defendant is. I mean, it will depend. I mean, if you talk about the police investigating, well, it'll be the local police will investigate. Yeah. But where the geographical, I mean, it depends where the defendant, if the defendant has since moved away and the complainants are elsewhere as well, well, then the investigators will have to go to speak to the individuals involved wherever they may be around the country. But the actual area where the offence occurred will normally undertake the investigation, unless for some reason
it's considered to be serious, and it might be investigated through some central unit, but generally it will be the area. But even if the perpetrator and the alleged victim have moved away, well, then the police in that area will obviously have to coordinate with them wherever they're living, because it may well be that they have left the original area as well, depending on the timescale. Also, Lynn, that normally these things happen when the victim was child, isn't it? The abuse occurred when the victim was child. Well, when we're talking about historical sexual abuse, normally we're talking about an adult making an allegation of something that happened to them when they were a child. Yeah, so that would be the normal course of things for these type of offences. So it's an adult who, for whatever reason now, chooses to come and or finds they're able to come forward and make an allegation of something that happened when they were a child, but at the time, for whatever reason, and there can be a number of reasons, when they were a child, that wasn't actually reported through to the police. So this is the first time that they're actually involved in reporting something to the police. Although it can be, of course, you do get situations, as did happen in the Jimmy Savile case, where some allegations were reported to the police previously, and the police had taken no action. So you can have revived allegations as well. Sometimes there may have been previous police reports, but more often than not, there isn't anything previously, but it's an allegation